E aí, jovens, firmeza? Começar aqui mais uma novidade de Hades, diretamente de onde paramos e vamos que vamos. Talvez a última live de Hades. Pô, talvez. Mas eu sei que eu ainda provavelmente vou continuar jogando ele. Mesmo se eu zerar a história principal, mas não, talvez não em live, né? O meu objetivo é zerar, né, terminar a história principal, mas pelo que eu entendi tem várias quests secundárias relacionadas a ter amizade com várias criaturas, né? Então, eu tô com que arma? Eu tô com soqueiro. Vamos lá, sempre que eu começo, parece que meus dedos estão fracos, de tanto que eu... do anterior. Aquecer. Cara, isso aqui é quase como um treinamento muscular, de tanto... Meus dedos estão cansados. Lady Aphrodite. Why, you have my eternal rose, don't you? I am so very touched that you'd think first of me among my mighty kin. It pleases me to know I'm in your thoughts. Ataque relacionado a dano e inflige fraqueza, bom. Ataque especial, inflige fraqueza, arranque... No love without pain. Fazer uma build de Judite. Crushed. Which way? I can't. What do I get? Her scornfulness, nephew, for she is still recovering after the sudden disappearance of her daughter. Though it was quite some time ago, the girl, poof, just vanished. I try to lighten up the mood around it every now and then, but no, a sore spot still. Então, começando a falar da Lady Demeter, né, que é a avó da Grills. A relação dela com a filha já tá começando a chegar perto do problema. Quando você arrancar, logo que ser atingido, dá um raio. Só arranque. Lord Zeus's strength. Isso seria a Atena. Vou tentar pegar o máximo possível de Afrodite. Vou dar Master pra ele. Titus, it's little wonder all existence sprang from you, because I see the noble qualities in so many I've met embodied in you. Please accept this gift. If it is unclear yet, son of Hades, I shall not be giving more to you in exchange for your repeated offerings. You give them to me knowing it shall serve no purpose and achieve no end. I know that there are some among both mortals and your kind for whom this is quite unacceptable. Beleza. Teoricamente vai ter uma quest, alguma coisa pra liberar o final com ele. Father and his brother
darkest reaches of this world. That was the last they saw of me as well. We were dissimilar from them, and I'd feel safe communicating thus with you. Pelos próximos 3 encontros, se você usar ataque especial, só você dinâmico, seu ataque causa mais dano. Putz, é esse aqui que eu quero. Nem vou olhar os outros. Seria bom pegar Artemis. Artemis é sempre bom. Artemis não é ruim, não. Vou trocar, mas vou dar Artemis. Achilles himself taught you how to fight. No wonder you can hold your own. Pessoal é mais forte, chance de causar crítico, seu ataque rápido causa mais dano. Flash. Que tá épico. Good enough. Let's see. Soldado com 15% de chance de largar itens. He's back again, Boldy. Hello, sir. Say, tell me something, Prince, if you don't mind. How come you're so intent on getting out of here? I mean, what happens when you do? Sisyphus, you ever lose somebody dear to you? There's someone out there whom I need to find. That's all that I can say right now. I get it, Highness, and I didn't mean to pry. It's just, I can't remember what it's like to want something so bad, you know? Whoever's out there, I hope you find them soon. Sure, here you go. Oh, thank you. All right. Bye. Curse of chaos. I'm empty. Ah, verdade. Puta, agora eu entendi porque eu perdi tanta vida. Come back. Não posso usar o especial. Não perco vida. There we go. Agora acabou. Delicious. Dano, filho de fraqueza. Mais dano, né? Cara, não tá vindo uma bênção de um deus. Wretches, take him now. Damn it. Nearly made it. Fine, go. Lovely to see you. Maravilha. Só arranca causa dano, final do movimento e filho de fraqueza. A recompensa das câmeras valem mais. Esse aqui é muito bom de pegar no começo. Cheers, mate. I'd tell you not to ask too many questions of my good professional associate nearby, but then who are we kidding, boss? Not like he'd answer you those questions anyhow.
You. Novela, eu odeio fritar ela. What do you say? Me? I say you've kept this girl away. Well, I say I don't appreciate you calling me Red Blood. You're making me rather self-conscious about it, you know? You're funny. But you'll break. They always do. E agora eu entendi, o sangue dos adeus é vermelho que nem o dos humanos, porque ele é filho de uma deusa que é parte humana também. Filho de um fazendeiro. She's getting angry. Bom, tô dando alto aparentemente. See you later. This can unlock a hidden aspect of my weapons. Verdade, o próximo boss também vai estar modificado. Let's see here. How many times? So much for Tartarus. In the bag. Made it to Asphodel. Eu nem vi o que é seu próximo. The gods. Vou pegar o poder da Afrodite que vai aumentar meus ganhos de vida. Skull Crushers. Don't do that. We have a pest problem. Fine, help yourself. There.
easy, does it? Então as bênçãos que eu tenho. Acumular bênçãos iguais. Not now. I'm empty. Well, I for one had a lovely time. Também faz os inimigos ficarem eletrificados. Vou alterar My isso. fate is mine. A merda de uma chave, sério? Acho que tem, ele alterna entre coisas parecidas. Se fosse uma bênção, eu acho que trocava uma bênção de novo. Got it. Not yet. Just a bit longer. I can't. Estranho, eu queria que tivesse mais Afrodite. This pleases me. Claro que também faz inimigos ficar dentro. Oh, look, turns out it's time for target practice once again. Had to do it. This is awkward. I'm out. Fine. I'm not angry anymore. Not really, anyway. But you just watch yourself. A loja, né? Ver se aparece alguma coisa da Afrodite lá. A winter's greeting to you, Zagreus. Should help keep me going. Vamos lá, esse chefe vai ficar um pouquinho mais difícil. Bone Hydra, I love what you've done with the place.
eu perdi vida, cara. Eu tô esquecendo de desviar. Quase morrendo de novo. Quase morreu de novo. Foda, aí. Não tá assim. Nada, eu fico muito na lava. How could you, boy? That Hydra had a family. Damn it, can't get that. Ela não tá muito boa, não. Eu tô meio que forte, mas sei lá, tá estranho. Eu isso toda hora, mas eu sempre passo, né? Mas. Gostando não. Mas não tá vindo o que eu quero. Let me have it. In the name of Hades. Nos próximos 3 encontros você terá menos velocidade, depois ganhar mais vida. Splitters. A velocidade é totalmente reduzida. Incrível ficar lento assim. Pegando uma vida aqui 2 vezes já. Ah, vou pegar isso aqui pra aumentar minha velocidade de movimento. Pelo menos eu... rápido. Bom, o ataque vai dar 5 de danos a mais. Ataque consecutivo. You shall pay for that.
Não tá vindo Afrodite. Rematch? Huh. You mean to fight with me barehanded this time, short one? I'm not ashamed to say the champion himself defeated me in such a manner back when we drew breath. Wouldn't say the twin fists of Malphon count as empty-handed, sir, though it surprises me to hear you could be beaten in such a way. I was hungry and unprepared, inexperienced. No longer. Come. I can't. Enough. Till next time, sir. It's Lady Demeter. Pra mim, Demeter não há nenhuma relação direta com Lord Hades, com seus irmãos. Ao novo tempo, mortais vieram a temer a grande Demeter, a mais ancestral do Olimpiano, responsável por prover a fartura e também por negá-la. Não posso mais imaginá-la sendo comovida por qualquer oferenda dos mortais. Muito é dito por trás de suas costas, em sussurros discretos. São muito diferentes de como falou sobre nosso mestre aqui embaixo. Outrora distribuiu sua bênção de vida e alimento com generosidade, até cometido um golpe das moiras, o que a fez mudar, roubando-lhe toda a disposição em doar. Antes os mortais que imploravam por abundância, agora ele implora por misericórdia. Penso eu. A compreensão foge à crença popular. Para mim, Demeter não tem nenhuma relação direta com Lord Hades ou com seus irmãos no Olimpo, pois nasceu de uma linhagem titã bem mais antiga. Por certo, sofreu muitos desabores para se manter longe de Zeus, sempre deixando o Olimpo por períodos prolongados à procura de algo. A filha dela, pelo jeito. May this small offering bring you some joy there on Olympus, Lady Demeter. Thank you for all your help. A conscientious gift, my little sprout, and I am grateful for your generosity. A bit of nectar cut straight through the cold, I say. After my daughter Corey disappeared, I left this mountaintop. Wandered the earth in search. For naught, of course. It was a necessary journey, I suppose. May yours fare better. Ela tá procurando a mesma coisa que eu tô procurando. Qualquer efeitos de cura são mais potentes. Putz, ou eu vou ter dois que aumentam o tamanho da minha vida. Isso aqui é roubado, hein? O efeito de cura vai valer mais. Eu acho que era de regeneração, não era da máxima que nem o outro que eu peguei. Strongbows. One's Riami. That one's come back. Tinha alguém aqui, eu não vi. Procurando.
eu já recuperei minha velocidade, nem tinha percebido. Nada, minha run tá virando uma run de Demeter. It's a miss. Death has come. Remember, not a word of this. This ends now. Come face Malfoy. Almost there. Solto lá. Right. The goddess Demeter. That's Olympus, I accept this message. You're fast, I'll give you that. I'm going. Can't do that. You found me, Artemis. Olympus, I accept this message. Ah, tá. Nossa, os inimigos têm chance de dar crítico. Did Daedalus himself build all of this? Ah, não veio mais Afrodite, cara. Pelo amor de Deus. Thank you, mate. Gods grant me strength. Sharpen my senses. You again? It is as the king said. You will not leave Elysium, except Are you prepared?
Cara, eu sinto que do nada começou a ficar extremamente fácil de passar desses caras. Very nice. Eu aprendi a desviar deles e tal, mas vai ficar muito fácil. My good shade. Should be another such performance soon. I shall have to have a word with our king, Theseus. Tell him I said hi. Com ela. Eu tenho certeza que eu vou zerar eu uso isso. Acho que eu vou assim. Oh, I'm rich. Muito roubado para essa parte do final. I can do this. Cada sala que eu entre e passe rápido, eu vou ter um aumento de dano. Hope it's nicer outside than it is in here. Should come in useful. Dano causa dano, inimigo só volta e inflige fraqueza. Os efeitos de fraqueza são mais potentes. Eu acho que o último tá faltando é o Hades, cara. Agora que eu tô pensando. Vou pegar presente. Pra eu ganhar um presente dele, na verdade. Não lembro se eu ganhei alguma coisa dele. Olympus calling. Olympus, I accept this message. Let's just go down this Sata hole. I'm back. I'll pay for that.
Time to be a little short of coin. Ah, consigo. Uma vida. I can use this. Don't like the look of that big bother over there. Not yet. Enough of this place. Got to keep searching. Now, a scuffer. Barbariacu. Feels sick. Hey, money. Okay. I'm empty. Lady Artemis. Seja mais forte para ser inimigos mais eficientemente. The might of the Huntress. Uma flecha também. Oxe, combinação nova. Here goes. Can't do that. Should be the place. E aí, Gaspar, tranquilo? It sure is nice up here upon this mountain, not having to escape the underworld. Come join us soon, won't you? Copiado, você tem chance de esquivar automaticamente. Seu ataque é mais rápido. Yeah. Much better. Maybe this way. Idiot.
to eat. Palm power. Down the chute. Time to deliver the goods. Lots on offer here. Don't spend it all in one place, mate. Maravilha. Vamos pro boss. Eu acho que eu passo tranquilo. I owe you one, boy. Now. Tá estranho, mas tava forte no fim das contas. Nice night, no? Why? Why do you keep showing up? In spite of knowing that the outcome shall be just the same as how it always was. Always was. Others mesmo. Beats having to toil away under your overbearing supervision. And besides, as you may be aware, I've recently made up my mind to leave this place. Yeah, utterly incorrigible. When next we meet here, then we'll keep it brief. I've grown weary of our aimless conversations. É totalmente corrigível na próxima vez que nos encontrarmos aqui, sejamos breves. Cansei de nossas conversas sem sentido. Agora prepare-se. Ah, eu tô achando que tá chegando os finalmente. Ou vai acabar a história principal e só vai ter luta, tá ligado? Não vai revelar mais nada, nem falar mais de nada. Acho que é bem isso mesmo. É na 10ª vez que eu zerar e acaba a história. A história principal, pelo menos. Where are you? Ah, tá muito rápido. Ah, ele não saiu a armadura dele ainda. Olha, ele não tomou um especial. Porra, cadê meu dano? Ah, como ele acerta atrás de mim, velho. Atrás dele, aliás. O meu dano tava tão fraco, não. Acho que eu consigo passar assim. 3 vidas ainda. Can't do that. Nossa, tirou muito dano. Muito dano. Ow.
Tranquilaço. The world you seek out there, it's even crueler than the one you know. You shall soon follow. Será que vai dar merda, cara, na história ainda? Eu já zerei 3 vezes com os punhos. Cada vez mais rápida. Rápida de ir com punhos, pelo menos. Agora que a minha vez mais rápida de todas foi com arco. You're back. It's only me. Of everything down in that gloomy house, I miss old Cerberus the most, I think. But I miss other things as well. The lack of light was gentler on my skin, not being as cold. And Nyx and her young sons. It was all very odd, but... Mother, in Father's bedchambers. Mind you, there's almost nothing there, just neatly sorted rows of all his samey capes. But on his nightstand is a portrait of you, wearing a regal crown of red laurels. A queen. His queen. I was fitted for those garments when I first arrived. They were not my customary style. So Hades has a portrait of me still. Why would he put it back on display now? No, he's never let anybody in his bedchambers. I broke in, don't you see? He didn't put your portrait back on display. It's always been there, ever since you left. So, Mother, why do you suppose he would do that? Because he loves me still. Is that what you want me to say? Have you ever loved him yourself? All I really wanted was to leave Olympus. I didn't exactly abscond. I doubt I had much of a choice, but I went willingly. Perhaps Zeus knew how I felt, and thought he was doing me a favor. As for Hades, I grew to love him, yes. He always gave me my space. Won't you please talk to him? Or visit Cerberus again, or Nyx? As for Olympus, surely all of you can figure something out. I just don't know, my son. Olympus is behind me. And the underworld. I cannot imagine I would be very welcome there after all this time. But you are the queen. Eu acho que é a última vez, hein? Fazer mais uma run e acaba pelo menos a história principal. Tem outras 500 mil histórias no jogo, né? Mas... Signed you in, you're good to go. How fare your labors, lad? You have a certain look about you. Everything all right? It's just, within Elysium, I happened on a shade. It's your Patroclus. He's all right, but he seems like he's known better times than these. Is there something I should say to him if I run into him again? Agora vou finalizar a história do Aquiles. Then, please send him my regards. And all my love. I think of him always, but I cannot see him any longer. And you mustn't ask me why, do you understand? Now, leave me be, please, lad. I need some time. I take care then, sir. Filme que retrata o Aquiles também como gay. Não sei se isso é histórico. A
aparentemente a Nix também. Falta tantas coisas, tantas histórias assim pra terminar. Mas as dos deuses, tem poucos que eu avancei. Posso estar pra desbloquear também, a Nix também tá. Pegaram, acho que mais um já começa a querer desbloquear. Aqui, não é pra estar aqui? Eu desbloqueio ainda não, vou ter que falar com o Patoclo, sei lá. Patroclo, esse cara aqui. Já foi. Aí tem mais um não descoberto ainda. Eu acho que tem a ver com os desafios que eu vou desbloquear agora. Father changed the blasted lock already. Cerberus is preoccupied with scratching and biting at himself. You're my good boy, yes you are. Permit the dog his rest. Question for you, Father. The name Kore happen to mean anything to you by any chance? What? Where did you... Ah, the cold witch brought it up, did she? Never repeat that name again. Not here, nor anywhere, you hear me, boy? Know only this. The one called by that name despised it even more than I. So let's see. Demeter's daughter went missing. She wound up down here. I happened. Mother left. Demeter and everyone else on Olympus apparently has no idea. That about right? Tell me what happened. I'll tell you nothing. Keep meddling in matters that you cannot understand, and you'll incur the wrath of Olympus on all that you hold dear. And know that it is not for my sake that I'm warning you. Vai ficar tipo doce ainda? The truth forever. Eu tô achando que é a última run, cara. O submundo das câmeras pode conter portal de Erebon. Para entrar nesse desafio nos limites externos. House contractor, my good shade, have yet another job for your distinguished team. Faz por isso. I'll take it. I'll have that nectar. Something smells good. Why, thank you. Just what I was looking for. Here are the gems. I'll buy that. Oh my. Your Highness, are you really sure you want me to have this? I really am, Dusa. I hope you enjoy it. Sorted the files, gathered the feedback, updated the schedule, sent the report. Got you some more of that contraband you like? Don't suppose I could help you put it away or anything? Look at me, Zach. You think that all these gifts will make things go back to the way they were? They won't. It isn't possible. We may be immortals, but we're older now. I'd hope we're wiser too. Eu já vou liberar a história dela. Father loved her, didn't he? Mother, I mean. Faith like that. He's just stubborn enough to hold on to the idea of her, isn't he? Though what she saw in him, I'm not sure.
Your father was different with Persephone, to some extent. He has always been as you know him, yet her lightness, it affected even him, I think. And he knows that he was better with her than without. Sounds like a lot of pressure on Mother to fix all his failings. But it sounds as though she cared for him as well. And you and Cerberus. She said she misses you. She did she? Eu não consigo completar o Deus do Amor. Who needs sleep? How many times has it been now? Ah, mas uma run de soqueira, né? I won't back down. Not now or ever. You are as multifaceted as anyone I know. Baratha hungers. Go on, boyo. Give me your best shot. It's my job. Ah, you're kidding. What? Sometimes, boyo, you make me feel alive again. You know that? Being honest with you here, I'm grateful, really. If not for you, my friend, I'd have no one to viciously attack with no fear of reprisal whatsoever. Oh, me dá recompensa de novo. What's life without a little pain? A luva? Que vão me dar recompensa de novo. My loveliest of blessings is reserved only for those who've earned my deepest adoration. So congratulations, love. And here you go. Ooh, good. Arma que causa dano no final do seu movimento, seu tiro, ataque. Let's break some hearts. Cara, eu quero pegar só Dionísio e Afrodite, mas tá osso. Esse não é só o nome possível. I heard you got to Orpheus. He's got this whole entire ballad now about how you are really me, or maybe it's the other way around. I have no idea. Here. Só apareceu o poço. R5. I need to power up the pact of punishment back home to go in this.
Curioso, hein? Ter 5 de hit pra aparecer. Hi, Aphrodite. Ah, veio outra Afrodite, a gente tinha visto. Especial contra mais dano inflige. Vamos ficar mais forte. Come try me. There. Power of Olympus. Should be something useful here. Bora sim, conseguimos já um terceiro Afrodite. Let's go sneak. Takes care of that. Opa, já consegui um novo aqui, uma combinada. Meus efeitos de toxicação pode aumentar mais vezes inimigos fracos. Maravilha. My heart is full. Já vi um. Cara, essa run aqui tá prometendo, hein? Por que eu não pego uma run assim que eu fico totalmente roubado? What else? Já usando seu ataque especial, você fica mais resistente. Seu ataque rápido perfura inimigos, causa 200 de dano contra a armadura. 900 de dano contra a armadura. Não veio um novo, né? Ataque especial. Seu ataque especial não alcança até 100% de dano básico. There it is. Sure, why not? Get your hands off my trophy. Not now. There. Satisfied? Now to collect. For the mirror. Might as well. Vamos ver se vai continuar a história do. From the rumblings of the earth, I have deduced your father himself stands against you when at last you are about to leave these depths. It must be quite an interaction between you. Have I deduced correctly? Respond. That's right, Master Chaos. My father personally takes it upon himself to stop me in the event none of his underlings beat him to it. He can be a handful. Well then, consider bringing to one of your future interactions the small round catalyst which I provided you. The one in the shape you call an egg. It shall serve no purpose there at all. And if you succeed, then it shall bring us some amusement, shall it not? Ó, já me deu a quest dele. Yes? Was I supposed to respond there? Vou ter que enfrentar o Hades estando com o ovo do caos dele. Eu acho que vou tentar nessa run em alguma próxima, não sei.
vai nos dar uma diversão. Pelas próximas 5 canas, as prévias de recompensa das canas ficam ocultas. Pois bem, são tem chance de ser raro ou melhor. Os próximos 3 enquanto sua vida total é reduzida, é rápido e dá mais dano. Próximas 5 canas, as prévias de recompensa das canas ficam ocultas. Ah, não quero a recompensa oculta não, deixa eu pegar esse aqui pra dar mais dano. Opa, consegui uma profecia? Eu nem olhei se tinha alguma coisa que eu não tinha pego. More witches? Nothing. Good enough to eat. Let's see what's in here. What do I get? Hello. Hey, sir. Word is you caused quite the hubbub in Elysium, Prince Ed. Making the champion up there really work for it, I hear. You could say that, I guess. Apparently word gets around. That Theseus, though, he doesn't care for me one bit, let me tell you. I bet he'd like you better if you were a regular pushover. Ah well, he'll learn, I'm sure. Not to worry. Mine. Stop by again sometime. Here's the figure. Certeza, eu vou pegar ela. Ah, que causa mais dano e inflige fraqueza, bom. Seus efeitos de fraqueza estão com duração maior. Aqui. Só falta alguma coisa pra colocar veneno, aí eu combo. Do meu especial, né? Meu especial tá vendo. I didn't keep you waiting, ladies. Heads up to Tiffany. I think I found a murderer for you. Combou. Rodando pra caramba. Nossa, combou demais, dá muito dano. Ele só precisa de mais um ataque que dê algum tipo de veneno aí. The boon I got from chaos has a new effect. Blood. Dá pra ataque rápido também? Go on to Asphodel and die. Moving on. Which to choose? Broke out of Tartarus? Yes. Me dá uma vontade enorme de fazer 100% nele.
Nossa, isso aqui precisa de 10. That blasted Hydra must be back by now. Look who. A boon. So you took on my good professional associate, is that right, Cuz? And you beat the big boatman himself? I knew you were pretty tough, but not that tough. Impressive work. He's impressed too. He isn't even mad. Às vezes é bom. Where now? Pô, o bot acaba ficando muito rápido. Dando muito dano na armadura, os caras nem. Carol must be nearby. Retornou. Olha. Thank you, mate. I'll just keep this on me. Time for another voyage aboard the barge of death. You found me, Artemis. Not everybody on Olympus is a total disappointment, Zagreus. Why, someday maybe you could meet Callisto. She goes hunting with me all the time. Bet you don't see many woodland nymphs down there. Ataque mais forte, com chance de causar dano crítico e dano. Cara, isso aqui é muito bom, mas. Vai cagar minha build. Esse aqui. My senses sharpen. Next time. Primeira vez que eu recusei esse. A benção. More bloodless? How's that? Agora sim, cara.
Outra Afrodite. What choice was there, really? Ah, porém curto. A turquesa tem uma duração maior. Why would you side with... Ugh. Why do I even bother with some lesser god? She won't let this go. I'm going to forgive you now, I guess. No need to beg. You just think twice next time, okay? Poço de carotes ali. Inimigos sob efeito de intoxicação são mais poderosos e recebem dano crítico. Eu peguei um combinado com a Dionísio com a Afrodite e o Dionísio com a Artemis. Bom. Hydra, I hope you know this isn't personal, don't you? O combo aí tá tirando daninho. Till you reconstitute again. Nice. Mais alguma coisa pra dar veneno com mais frequência e... Acho que eu tô com pouca vida, não tô? Não sei se... Got to hold on. Feels lighter. Awesome. I implore the fates.
Aí sim. Muito dano desse bicho. Heartbreak time. I'm empty. Cara, eu tô esquecendo que essas porcarias dá dano quando eu ri. Um dano de bobo. De usar o poder da antena. Protege, porra, veio mais Artemis. Terminal, Afrodite, todo meu concurso. It's that big soul catcher again. You're gone. Nossa, deu muito dano, cara. Butterflies better stay away from me. E parte coração, seus efeitos de crítico, outro combinado. Causam ainda mais dano em inimigos fracos. Maravilha. Qualquer recompensa, não vale mais, a pessoa sofre dano. Vou pegar esse aqui que é novo. Porra, mais Artemis, aí sim, cara. Eu tô gostando. Vou pegar até achar a habilidade que eu nunca usei dela. Lady Aphrodite. Whatever, let's try it. My coffers are not yours for pillaging. It's no use. How many times?
Aqui precisa de 15. Cara, eu quero pelo menos ir uma vez um desses. Depois, mesmo se eu nessa acabar a história principal, eu vou ir numa run dessa. Ó, o pato louco de novo. Aqueles. Agora que eu entendi que ele fica falando sobre Aquiles. Tá remoendo o fato do Aquiles ter ido pra guerra e não ter impedido Aquiles ter ido pra guerra e morrido. Something the matter there, stranger? Or have you come to torment me some more with idle chat? You know Achilles, don't you, sir? You're Patroclus. Achilles serves us at my home. He trained me. He sends you his regards and love. He says to tell you he is thinking of you always. That name. So then you've seen him, have you? In your father's house? And want me to believe he said all that? You'll forgive me if I am a little skeptical. In life, I left Achilles, and in death, he left me. We're even. And we've nothing left to say to one another now. But that can't possibly be true. There must be some misunderstanding here. You haven't spoken since you died? We haven't, no. And I don't think we shall. But you can humor him for me, I guess. Tell him I'm doing perfectly all right, won't you? Artemis ou Caronte? Cara, eu vou de Artemis, cara, eu vou no garantido. In the name of Hades. She's on exchange. Mas não é novo. Ficação, seus efeitos de fraqueza também tem 15% de chance de encantar os inimigos. Cara, isso aqui já vai me deixar extremamente roubado. Algum arquivo de ter todas as habilidades de em uma run, pegar todas as habilidades de um deus? Fiz o 7 dela. Eu não tô fraco não. A vida não tô fraco. For how else to explain this fiend approaching us, bearing such blessings as would normally be fit only for heroes such as we? You do know I'm related to them, right? The god of the dead is my father. I'm sure word's gotten around. Not that I want deferential treatment from the likes of you. Good, for you'll get nothing of the sort. The gods are on my side, not yours, monster. What business would they have abetting you? Ah, ele começa a atacar o cara. Nossa, é bom, mano, porque isso interrompe os ataques dele. Olha que maravilha.
Ah, acertou, sério. Now it is abundantly apparent that you are beneath me, fiend. Cara, era pra ser bem mais tranquilo, mas vamos contar pouca vida, né? That'll teach him. Tiraram, sei lá, 60 de dano com ele. Just help myself. Hope you enjoyed the show, my good shade. Hope you enjoyed the show. You're going nowhere, boy. Agora eu vou ir com ovo, né? O que acontece na última batalha? Para restaurar 50 de vida. I'm almost out of here. Done. Ground floor. O negócio que mais eu curto jogos roguelikes é como você meio que muda a visão sobre eles toda vez que você vai jogando, né? Mais você vai jogando. Essa área aqui eu achava extremamente ruim antes. Só caramba de passar, eu só ia em um daqueles corredores até encontrar a comida dos cérebros. Eu achava uma das melhores áreas, mais tranquilas. That is a scupper. Artemis, velho. Afrodite eu tava bem. I'll take it. Eles se tornam comum igual a realidade a cada 3 encontros. Isso aqui é bom, hein? Qualquer efeito de cor são mais potentes. A vida aqui também. A vida. You. Cara, se é inimigo normal, ele fica efeito de carne por muito tempo. Nossa, já foi a armadura dele. Hello there, Dionysus. Mais dano enquanto 3 ou mais inimigos estiverem sob efeito de intoxicação. Cheers, mate. Back I go. Pleasure doing business. All these tunnels.
É pior que eu fiz uma run totalmente de Afrodite e eu não conseguia a bênção que eu ainda não tinha pego. Something I can use. Enough here, thanks. I'm back. Oh. Maybe it's in here. Not yet. Cara, não bom se tivesse mais Afrodite. Fair and square through your surpassing skill using the rod of fishing, little Hades. They're yours. I've millions more. Let's make some waves. Yum. Should be able to get back through here. Could check the other passageways before I go. I accept this message. Maravilha. Vai encher mais rápido. Automaticamente. Isso que é bom. Lots on offer here. I'll take this one. Ah, não quero pegar isso. Tô de boa.
Cerberus direct. See you, boy. Ah, eu acho que eu consigo passar do boss. Tô com 3 vidas só. Acho que eu tô fortinho. You still don't understand. I have done virtually everything within my power to prevent this. All of it. For nothing. The Fates were not content to saddle me within the earth. They mock me still. Maybe they just think you're in the wrong, and that you're an obstinate, overbearing, and miserable excuse for a husband and father. Don't you understand I'm trying to fix the problems you caused, since you're so unwilling to do it yourself? You're right. I was unwilling. I made my choices in all this. I loved her, yes. I loved her terribly. But now, it seems I'm merely delaying the inevitable. Go then. Go to her. But should harm befall her, I shall bring my worst wrath upon whomever is to blame, including you. What? You're letting me go just like that? You're just afraid of getting struck down again. You're serious. Go. Before I reconsider. Ô louco, isso aqui é o que eu menos esperava. Achar que essa luta ia ser a mais. Foi o momento que ele deixou. Not this time. You cannot goad me this time. Goodbye, father. Como o jogo ele vai deixar você fazer mais one, isso eu tenho certeza, porque tem muito mais coisa, vai ser muito estranho se ele não te enfrentar nessa batalha final, né? E, tipo, é fácil você chegar no final. É tipo, beleza, você tem que colocar as provações lá, né? Aquelas caveirinhas lá, aí sim vai ficar complicado o game. Mas se ele não me enfrentar mais, vai ser chato. Porque as provações elas só tiram coisa, elas só tiram a progressão que você teve. Zagreus, you're back. Mother? É diferente. Ah, será que ela vai? Ela pegou uma bolsa? Mother, wait. What is all this? Oh, Zagreus, I almost missed you. Truthfully, I hoped that I could make it a surprise. Make what a surprise? My arrival. I'm going. To your home. To Cerberus. Nyx. Your father. Ah, será que os presentes lá, quando ela voltar lá pra casa, eu vou poder dar os presentes pra ela? Really? Mother, you're serious? I am. Now, if you could just help me pack up my remaining things. Only a few loose odds I'm bringing, just in case. If we hurry, maybe you could join me, rather than return the customary way. Not something a mother ever wants to see. Join you? But wait, how are you going to get back? I hadn't thought that far ahead. Just so happens I know somebody who can give us a ride. Hermes ou Caronte? Não, Hermes eu acho. Caronte. Charon? Doubtless he has pressing matters to attend to. So let's not keep him waiting any longer, son. Come on, then. Pô, que da hora. I'm still alive. But how? You're on the River Styx. No longer in the mortal realm entirely. I can't believe that this is happening. I know. My heart is racing. Nothing like a river journey to... Nossa, parece que vai dar alguma merda, cara, porque tá muito legal. Seriously. Though, even after all of this, it's like we only just met. I have so many questions for you still. We'll have plenty of time for them, I think. For now, best we keep quiet. Pretend we're just a couple of dead souls on their final voyage.
Muita cara que vai dar uma merda, cara. Wait, isn't this Eurydice and Orpheus? Snow everywhere. Onde Eurydice e Orfeu? Zerei! Ah, o Orfeu e ela estão cantando, mas, tipo, eles apareceram ali, eu não vi. Será que eles cantavam no final somente se eu fizesse a quest deles? Eu fiz a quest deles, né? Caralho, mano, que foda, mano. Esse jogo é muito bom, mano. Assim, eu lembro de já ter visto alguém que tinha acabado de zerar esse jogo, Hakim, algum streamer famoso, e ele fez uma única run, ele falou, ah, acabou. Não, mas aí ele falou assim, ah não vou jogar mais, tá ligado? Porque deu a entender que tinha mais história, né? E cara, perdão feio, cara. É só mais 9 runzinhas pra fazer isso aqui. Foda, mano. E a história é da hora. Toda vez você vindo, ela contando a história. Cara, que foda, cara. Que foda. Esse jogo é muito bem feito. Muito bem feito. Isso que eu tenho uma impressão que eu vi 70% do game, porque ainda tem muitas coisas que eu não vi do jogo. Eu acho que eu vou jogar, mas vou jogar em offline ainda, né? Mas caramba, que foda, cara. Que jogo bem feito. Também é da mesma produtora do Bastion, cara. Um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Com uma narrativa legal. Porra, a narrativa desse jogo é impressionante. A forma que conta a história é muito boa. Muitos jogos roguelike, mas o foco dos jogos roguelike não é a história. Agora esse aqui tem uma história muito boa. E porra, é mitologia grega, cara. Eu amo mitologia grega. Esse jogo aqui me conquistou demais. Muitos desafios, muitas quests secundárias. Todas as quests secundárias te dão uma recompensa boa, te dão alguma coisa legal. Muita progressão, cara. O jogo tem muita progressão. Consegui zerar a história principal e ainda tem mais progressão ainda no jogo, tá ligado? Cara, é um jogo muito bom, muito bom. Alguém falar que esse jogo era caro, tipo, ele foi lançado de R$40, R$50. Pô, eu imagino um Hades 2, cara. Não sei como seria a história, porque a história parece que, né, fechou, assim. Mas, cara, ia ser muito legal ter um Hades 2. Esse jogo aqui é impressionante. Mas a produtora desse jogo, eu espero que ela lance algo novo ainda mais impressionante. A Super Giant, cara, eu acho que ela que fez Bastion e fez... Não, eu tô confundido, ela deve falar que era do Super Punch lá. É jogo com trilha sonora, cara. Alguém fala que Dark Souls tem trilha sonora, não conhece jogos assim, cara. Bastion, esse jogo. Muitos outros jogos tem uma trilha sonora. Né? E é um negócio, trilha sonora é bom por quê? Porque ela não deixa você cansar. Você joga e o jogo não te cansa. Ele só vai cada vez ficar melhor. Agora que eu percebi que era a cara do Hades ali no começo. I don't know the way to get back in, except, you know, the customary way. Ele não sabe como entrar. That's quite all right. I do. In the name of Persephone the Queen. Olha aí. Ô louco. I spent many days tending this garden. Segredo de família. Or nights? Quite difficult to tell the time here. But it's held on longer than I would have expected. Cerberus?
Persephone, Cerberus. Tô com foda-se, partes. And dutiful as ever, aren't you? I'm sorry. Know that I am sorry. Hades, you look tired. Though I am not the only one you ought to be apologizing to. I know. I know why. Why have you returned? If Olympus, if your mother discovers what happened, not even Zeus, not even he could stop what would transpire here. Caramba, é porque a mãe dela é um deus do Olimpo mais antigo do que os deuses convencionais. É uma deusa muito antiga. Nasceu de uma outra geração. Oh, I have a thought or two about how we can settle that. Though I shall need for you and Zagreus to cooperate with me on a solution. Or, if you'd rather, I could just return the way I came. Será que ele vai ter uma quest pós zerar ainda? Fazer isso ou seria isso já um indício de um novo game? A solution? What, do you intend to have them over for ambrosia? Not even you can fix a broken family, Persephone. You're right, Hades. I can't. Certainly not by myself. So are you going to help me or what? I would do anything that you would ask of me. Ô louco, ele é mó gado, velho. Then first, talk to your son. Então primeiro fale com seu filho. Zagreus, you have already met Persephone, our queen. I expect for you to show deference to her at all times. Wow, Father, you called me by my name. What is this strange sensation that I feel? Perhaps it's this deference of which you speak. Cara, pior que é mesmo, ele nunca chamou ele de Zagrão. Oh, stop it, both of you. Don't make me regret this, Hades. Speak honestly with him. About yourself, not me. Go. Yes, Zagreus. I know there have been times when I've let my mood reflect on you. I showed very little patience. Questioned your judgment, often when my own was flawed. Thus, I apologize to you, my son. I have no excuses, and I ask no forgiveness. What about the part where you lied to me about Mother? Do you apologize for that? Your foul moods and venting them on me. I've long since come to expect that from you, and I resented you for it. But I always thought you're honest. Your mother did not come here willingly when we originally met. When she left, believing you were stillborn, her decision was final. I believed that she was better off without the lot of us, Olympus included. Deceiving both of you, it tore against my being. Well, you didn't need to vent all that inner turmoil onto me throughout my life. Though, I think I understand. I only wish I could have understood sooner. So, what now? I've grown so used to ransacking your domain, I think I'm really going to miss it. About that. Your ransacking revealed many flaws in our security. The types that never get into reports. Our reputation rides on there being no escape from here. Would you keep trying to break free? Not for my sake, but for this realm. For the Queen. Zagreus, if you keep fighting out of here, it shall help keep appearances that everything is as it always was. Question, Father. Let's say I accept. When next I reach the surface, is it still going to be you waiting up there? Ah, boy. If you think for an instant that I shall go easier on you because of this, you'll soon learn otherwise. Ah, então é isso aí. Então ele vai estar lá esperando pra lutar. So I just battle to the surface and repeatedly kill my own father then? You have it half correct. Perhaps you'll also tend to my little cottage while you're in the area. The garden doesn't take much care at all. I'd like to keep the place in decent shape.
In case I cannot suffer this for long. Well, I guess I'll see what I can do. Acho que vai ter algum evento lá, alguma coisinha pra eu chegar lá e Just do the umas best you outras coisas can. também. And clearly I've work to do as well. We have a lot of it ahead of us, I'd say. So, shall we get started then? Que da hora, cara. Que da hora. Gostei. Thus Olha was aí. Hades, feared ruler of the dead, Ó, Cerberus. reunited with his long-lost bride, Persephone, the queen. And together with their firstborn son, Prince Zagreus, they would go on to reign eternally beneath the earth, in relative harmony. The queen's return marked an occasion of enthusiastic joy, so much as possible in that dark, gloom-filled realm of the dead. And even after all this time, Olympus never did discover what transpired there. Ah, que bom. A lança que eu uso. After all this time, it's only been a few days. But it's been good. Mother and father are back together, made some new friends, got this fancy painting. Easy. All is well in the underworld. Tá tudo bem no fundo do mundo. A rainha retornou. I can't entirely get used to seeing us together like this. Dela comparado com ele parece o Thanos tão grande. Vamos ver o que mudou aqui, né? What's the good word? Hey, listen a moment, lad. I require your discretion with regards to whom we spoke about last time. The Shade you met with in Elysium. I understand. What can I do about this, sir? There must be something. But you have to let me know what's going on. Simply put, he is the reason that I'm here. Patroclus lost his life before I did, because of me. I shortly followed, in a rage. When I arrived here, I received a hero's welcome. Your father himself ushered me to Elysium. But that's not what I wanted. You wanted to see Patroclus, but he's in Elysium while you... I signed a pact, lad. Felt the terms were good enough. He could live there, while I'd live here, at least for now. Such deals are most uncommon, and their confidentiality must be upheld. But let's speak no more of this for now, all right? Some other time. All right. Seria pra continuar a quest dele, né? A side quest dele. É uma side quest pro personagem que você consegue dar presente, basicamente. Prince, so is it really true that you're staying and that you'll be working here officially, I guess? Well, when you put it that way, yes, I guess it is. We're going to try and make it work like this for now. Well, you know what that means, don't you? We're official co-workers now. Isn't that so exciting? We can share our latest learnings, compare notes about the challenges we're up against, run into one another in the hall. Do so. We've been doing everything you said this entire time. But it is not the same. The entire feel of it's completely different now. You'll see. So, okay, bye! Bye. Eu não vi se essa última run foi mais rápida que as outras, nem What's the nada. latest security log? A 28, né? Foi mais lenta. A outra foi 25. Olha a quantidade de coisas da Afrodite. I'm good on numbers for now. Parecidos. A vez que eu zerei mais rápido foi com arco mesmo. Boon records. Ah, there
you are. What? Hey, did you see? The Queen's come back. Though did she ever take her sweet time? Hey, watch it, Hypnos. That's my mother you're talking about. What, really? Huh. So then your mom doesn't spend any time with you either. We've got something in common. We don't. You hung the painting where I asked. Yes. How has it been for you so far, Mother? Reacclimating to all this? You said before it was a struggle. Must be very strange being back. Being in darkness all the time. You know, I think it's gone all right so far. Thank you for asking, son. Everyone has been quite welcoming. The darkness is a pleasant change of pace. And while the stress can be a little difficult to move in, I quite like it. That's good to hear. I have to admit I was a little worried you'd be desperate to return to your cottage by now. This place can be a little much. I'm sure it can. And I do miss my little cottage here and there, but I think I'm through running away. There may be times when it is necessary, of course. But no matter how far you run, it doesn't make your problems go away. You taught me that, you know? I did, but I tried desperately to run away myself. Indeed. Ah, isso mesmo, eu posso dar presente pra ela. Think I'll take it. Extra keys. Mother, was it always custom in Father's house to secretly give nectar to those you care about? I guess it also could have been a thing on Olympus. Look, I wanted you to have this. I'm so glad I found you. Oh, Zagreus, you're so thoughtful, truly. Your father never permitted nectar out in the open, so I'd practically forgotten its savor. Though, just a moment. I have something for you, too. Vai me dar o último presente que falta. Cor de romã, depois eu vou ver qual é feito. Somente quando bem acompanhado. Bem, isso não é limitado. Então vamos falar sobre a Rainha do Submundo. Quem ela era. O que aconteceu com ela. Well, look at you, boy. Never seen you quite so perky, relatively speaking, of course. Big, tough guy like yourself. You must have missed Mother just as much as she missed you. Well, you've got plenty of time for catching up on things now. The monstrous triple-headed beast of Hades would perhaps be overcome with pure emotion by the joyous circumstances, were he only capable of this. How dare you, sir? Here, boy. Just as long as one of your three heads enjoys these pets. Greetings, Father. So, I can just head on out there again whenever I want. Don't need to stick to any rigid schedule. Your unpredictability is one of your assets. Our defenses must always be on guard. So yes, go about your business as you best see fit. And the Olympians are going to keep helping me, thinking I'm trying to get away from you to them. We can't keep this up with them forever, you know. I do. Your mother, the Queen, is working on that. Então provavelmente talvez vai ter alguma cache, alguma coisa lá. What, am I composed entirely of gemstones? Ah, mas se o Olimpo descobrisse, aí não teria mais bênção. Sei lá se seria nesse jogo mesmo. Say, Orpheus, I heard what must have been a song of yours. It went something something in the blood. You know that one? It was amazing, mate. Oh, that one, yes, I know. I mean, it was a favorite, I was told, by those who listened to the music I created with my muse. It was a most productive time back when we were alive. Would you ever sing it again? I shall give it some thought, I think. Some new music. Vamos liberar as músicas aqui. Eu acho que tem como trazer a mulher pra cá também, a mulher dele. Just so I understand. Break
breaking through everything in your path, taking resources from your father's realm, trying to get through me. All officially part of the job description. Vai partir do meu emprego fazer isso. I guess that's right. But before you ask, I'm not doing it for him. I didn't think you'd have it in you to leave this place for good. But I didn't think you'd take responsibility for anything either. Anyway, we'll just have to kill each other more officially, I guess. We'll make it official, all right. Here's what I caught. Always a pleasure. Beg your pardon? Acho que eu consigo entrar aqui. Nossa, acho que eu buguei o jogo. Persephone, the queen. She has returned. I scarce believe a child. You have brought her back. To all of us. I scarce believe it too. What happens now? Pick up the pieces and begin again. Together, let us find out. The garden's always open now. Está sempre aberto agora. Ah, aqui que é o jardim. The garden of Persephone the Queen, off limits to the prince throughout his life, now is laid bare to him at last in all its splendor. Not like Mother's cottage, but not bad. Vou descer aqui também. Do that here. Can't sleep. Fugas. New details of another prophecy. A nova profecia. O filho do jogo dos monstros algum dia superará seu próprio pai enquanto estiver em posse de uma dádiva do nosso originador primordial, Caos. Derrote Lord Arts exportando o ovo. Ah, mas não teve luta, verdade. Let's see what that one does. Ah, deixa eu ver esse aqui. Cara, tem esse aqui também, que é novo. Cada 6 encontros ganha um nível... Uma benção. Barulho. Through all that, the way to the surface. You wanna fight me, boyo? Malphon. Eu vou continuar jogando esse jogo. Talvez eu traga ele de novo em algum momento. Mas daqui pra frente é jogar offline, né? Eu zerei ele, consegui zerar ele. Tem muito conteúdo pós-game, né? Não pretendo trazer, eu acho. Porque assim, eu posso acabar jogando 5 runs no dia e não liberar nada, não aparecer nada novo. E se aparecer vai ser tipo uma miligrama do jogo, né? O resto só vai ser eu simplesmente jogando e basicamente o jogo é isso, né? Esse jogo tem bastante história, mas o mais legal é a gameplay desse jogo, que é muito boa também. Mas a história é muito bacana. Até eu fiquei muito admirado com as frases dos deuses em si, porque até então não repetiu nada. Tem algumas frases, tem alguns chefes, o Minotauro e o Teseus lá, que eles pararam em si de
há frases novas, né? Frases grandes com algum conteúdo ficou batendo na mesa, mas na última vez ele falou alguma coisa diferente. E cara, é muita frase, eu fico imaginando o desenvolvimento desse game, o tanto de frase e dublagem que um personagem só tem, um deus tem. Cara, não, ninguém repetiu nada até agora. Às vezes que tipo, simplesmente não falam nada, mas cara, toda vez que teve algum diálogo com os Zeus, com Stephanie, com a Demeter, que é a mãe dela, eu esqueci o nome dela, Demeter. Isso aqui quer dizer I'll level with compensa? you, pal. You have impressed somebody well above my pay grade here, and so they have a little proposition for you. You listening? Let me guess. They want me to fight all the way through the underworld, having used the Pact of Punishment over there to make the going even more treacherous than it already is, and if I succeed, they'll reward me with some sort of useless trinket? Wrong. We're talking something really big here, pal. You see that thing back there? Trinket. Come on, what are you, scared? Yes, a little bit, if you must know. Desafio de The pact over there is the key to revealing this. Do you have the guts? Fazer um pacto com 8 de hit, aí vai aparecer. Cara, tá vendo? É um jogo coisa, cara. Cara, eu não lembro. Ele já tinha. O Filho de Deus dos Mortos algum dia receberá uma magnífica homenagem após se libertar do reino que nasceu, apesar do pacto de punição. Passo do Lord Hades usando o Zé Caveira. Hot Lord Hades portando o ovo cósmico. Não. O primeiro dos prêmios de Zé Caveira. Ah, tá. Com kit os primeiros prêmios. Eu pensei que era o presente dele. Eita, mas dá pra fazer isso. É alguma coisa que eu já poderia testar depois do off. Vou fazer modificação nos 3 chefes. E se eu colocar mais qualquer coisinha aqui, já... O tanto que eu preciso. Armadilha de Magna. Colher de chefes extrema. Tá aparecendo maior número, é alguma coisa estranha. Se daria por aí. Cara, é difícil. Can't use any faster with this extra heat. Should work. Mas é isso aí. Pessoal. E vamos ficando por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Zeramos o game, o jogo é muito bom. Como eu falei, eu ainda vou jogar provavelmente. Eu vou pegar esse jogo pra jogar. E ver a continuação das histórias, das sidequests. Cara, é um jogo muito bom, muito gostoso. É um jogo que em nenhum momento eu senti cansado de jogar, porque ele me deixou sempre o tempo todo atento. No momento eu fiquei com sono, no momento o jogo me deixou chateado, alguma coisa assim. O jogo no começo ele é muito difícil, mas cara, pra mim é na medida. Nota 10 pra mim, esse jogo. Falar isso de um jogo, mas esse jogo aqui eu não vi nada ruim nele, nada chato. Cara, ele tem um monte de desafios. Zerei o jogo, sei lá, devo ter jogado 30 horas do jogo e ele. Possui conteúdo.
3 horas. Joguei 30 por 33 horas e ainda tem conteúdo pro jogo. Cara, muito bom, cara. Tem bastante conteúdo, não é pouca coisa não. Muita coisa que eu não vi. Cara, muito bom. Pra caramba. Tem mais 20 aqui, 20. Eu fiz 22 de 49, tem mais 27 ali. Cara, muito bom. As coisas. Nessa one aí que eu fiz usando, né, um ritmo maior, já completaram um aqui. Cara, é um jogo assim que eu fiquei. Em determinado momento eu fiquei estranhando até que eu tava conseguindo passar do terceiro boss com facilidade, porque é um boss que em determinado momento eu tava apanhando muito pra ele, até em determinado momento eu tava apanhando demais. Eu comecei a passar ele muito fácil, comecei a passar a última área lá muito fácil. Os inimigos que eu achava difícil eu comecei a matar muito fácil, mas não é que me aumentou meu dano, é simplesmente que eu aprendi a jogar. O jogo ele meio que te treina muito. Né? Você morre muito pra você ficar bom, é muito parecido com Dark Souls nesse sentido, né? Mas no fim das contas, o roguelike é isso, né? Ele, além da melhoria que seus personagens ganham, o jogo mesmo ele te treina, ele faz você morrer muito, né? Porque o jogo é difícil e esse nível de dificuldade alta você acaba, né, masterizando sua habilidade no controle e tal, né? Cara, um jogo muito bom. Vou dizer, jogo ótimo. E como falei, vou continuar jogando. O jogo é mais para a série do canal. Encerramos por aqui. Espero ter gostado.